ஒரு உமன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நீங்க எப்படி இதை பாக்குறீங்க? இது ஏன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்? ஒரு ஈவினிங் ஃபுல்லா நான் உட்காந்து யோசிக்கிறேன் 70s எப்படி இந்த படத்தை எடுத்தாங்க. எனக்கு வந்து படையப்பா சின்ன வயசுல பார்க்கும்போதுலாம் நமக்கு சௌந்தர்யா வந்து பயங்கர ஆஸ்பிரேஷனா இருப்பாங்க. வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம நீலாம்பரி பக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து புரியும். 80sல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டீரியோடைப், பொண்ணு படிச்சிருந்தா திமிரு பிடிச்சவ, வெஸ்டர்ன் க்ளோத்ஸ் போட்டிருந்தா திமிரு பிடிச்சவ. நம்ம வந்து இப்ப டெஸ்ட் வைக்கணும்னா செக்ஸி லேம்ப் டெஸ்ட் தான் வைக்கணும். as long as you can't replace that woman with a sexy lamp, it is okay. Welcome to another episode of RetroTicket. This is something new that we are trying. Today we have with us a very special guest joining us to talk about Tamil cinema again. Right. So we have with us journalist and film critic Ashameera Aiyappan, who writes for the New Indian Express. Yeah. I mean, right now I am freelancer for them. Yes. Okay. We couldn't be more thrilled, right? Yeah, I mean, so for those who might not know, right, her column in the New Indian Express is delightfully named Misrepresentation. It is, I mean, the name itself takes the cake. So, yeah, where to quote Express verbatim, you ruminate about the portrayal of women in cinema, right? Yeah. So when we at RetroTicket wanted to talk about the representation of women in Tamil cinema, I mean, obvious choice. We didn't really have to look very far. So welcome to RetroTicket, Ashameera. Thank you. Yeah, it's a privilege to host you here. It's actually an absolute pleasure to be here. I am a huge fan of RetroTicket. The kind of quizzes and the trivia that you guys put out, I'll actually 50% na crack pannadhe illa idu varaikum. Like I think easily 50%. It's just so there are some questions which you just, I know this, but I'm not able to get it on the madri. It's just, but it's so much fun and it's so informative as well. So great job work, keep doing whatever you're doing, and again, it's an absolute pleasure to be here. Thank you so much for those lovely words. Yes. So just to get started, right? I mean, so what we wanted to talk about today, I mean, our main interest has always been retro Tamil cinema, and to be more specific, the period from, like, let's say the 70s, mid 70s to the 90s, so to say, right? Probably not so coincidentally, that was the phase when we had the best Tamil films, and also like probably some of the better written women characters too, right, in Tamil cinema. I mean, let's talk a little bit about that, and I thought we can use that to get your thoughts on how things are evolving or not now, right, where we are right now. Let's sort of start things off, right? So we would like to know a little bit more about Ashameera, the cinema fan, right? Because we are fundamentally cinema fans, right? Tamil cinema fans. Right? What got you into movies? Actually, theriyala. I mean, there was no okay, movies are so fascinating. அப்படிலாம் கிடையாது. சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து I've been a huge KTV, RajTV person who sits at home, watches all 4 films. Sunday பகல் காட்சி போடுறதுல இருந்து கடைசியில இரவு காட்சி வரைக்கும் உட்காந்து பாக்குற கேஸ். So I've just always been into movies right from childhood. Actually, I never thought I'll end up working in a place where I'll be so close to cinema. அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதே இல்லை. பட் ஐ ஆல்வேஸ் பின் இன் லவ் வித் சினிமா எப்பவுமே. ஸோ அது இட்ஸ் ஜஸ்ட் பின் நேச்சுரல். எப்பவும் தியேட்டருக்கு போகுது, படம் பாக்குறது. இன்ஃபேக்ட் காலேஜ்ல இருக்கும் போதெல்லாம் அப்ப பாக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனா எல்லா படத்தையும் போய் தியேட்டர்ல பாப்பேன், எல்லா படத்தையும் உட்காந்து டிவில பாப்பேன். ஐம் சம்மன் இப்பெல்லாம் சன்லைஃப் வசந்த் அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டேன் நானு. அந்த அப்ப ஏன்னா some old films you don't get good quality print like online, you can't even buy them. It's not available anywhere. So TV la paatha undu. I've always been fascinated by stories, like, so I read a lot. That's also another huge hobby, inspiration, coping mechanism, whatever it is. So cinema is like an obvious choice, like வேற வழியே கிடையாது, இதே பார்த்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So yeah. So படிக்க பிடிக்கும் நீங்க, சினிமா பார்க்க பிடிக்கும் நீங்க. So சினிமா பத்தி எப்போ எழுத ஆரம்பிச்சீங்க? That was actually a destiny மாதிரி தான். Because I started off in business journalism. அதுக்கப்புறம் I shifted to normal like political desk தான். So when I was working in political desk, அப்போ பாம்பேல இருந்தேன். And one of my friends actually just shared this job opening to me saying, நீ தான் எப்ப பார்த்தாலும் சினிமா பத்தி தானே பேசிட்டு இருப்ப. லைக் நான் பேசினாலே
மீம் ரெஃபரன்சஸ், டயலாக் ரெஃபரன்சஸ் இப்படிதான் இருக்கும் ஃபுல்லா. So அதனால நீ எப்பவும் இதுதானே பண்ணிட்டு இருக்க. There's an actual opening for an entertainment reporter. So why don't you just apply for it? And I think it will be, a match made in heaven. So நான் சும்மா சரி அப்ளை பண்ணுவோம், என்ன ஆயிட போகுது, காசா பணமா, அப்ளை தானே பண்றோம் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணேன். Fortunately or unfortunately, I got the job. So there I started my thirst with writing about cinema. And adukapra I've shifted companies, I've changed like a lot of things. But so I like the minute I started writing about cinema, I knew this was it. Like எனக்கு வந்து இதுதான் ஓகே, நமக்கு செட்டில் ஆயிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் யோசிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்ம ஸ்பேஸ் இதுதான் அப்படின்ட்டு செட் ஆயிடுச்சு. So that was actually something that I didn't really try for, but it happened and I'm glad it happened. Thank you for whatever you've done till now, right? What you continue to do. That's so sweet, actually. Thank you. So diving into the topic for today, right? I mean, right, so when you watch a movie, what are some of, let's say the parameters that you look for when you gauge a movie from the perspective of representation of women? I mean, some of what we know, I mean, Bechdel test is there and all that, right? But then, I mean, do you have a Bechdel test of sorts for yourself which you've come up with? If these things fail, it's gone types. இல்ல எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி. ஏன்னா டெஸ்ட் ஐ ஃபீல் ஆர் வெரி லிமிட்டெட். ஏன்னா இப்போ பெக்டெல்கே வந்து தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்ற limitations, because when you create a film or when you tell a story, it's not necessarily possible all the time to have all sorts of conversations that we would want. But எனக்கு பாராமீட்டர்ஸ்லாம் நான் யோசிக்கிறது இல்லை. ஜஸ்ட் பேசிக் ஏஜென்சி ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னாலே I'll be like, okay, fine. So agency now, what I mean is, it's not necessarily that the woman has to be progressive, or she has to be from a particular socio-political or a particular cultural mindset. அப்படி நான் சொல்ல வரல. அவங்க எந்த பேக்ரவுண்ட்லயோ எந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தாலுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு மைண்ட் இருக்கணும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கணும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஏஜென்சி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாலே, because that's how women are. எனக்கு ஆக்சுவலி when someone comes and asks, நீங்க எப்படி இப்படி யோசிக்கிறீங்க, அது எப்படி நீங்க எல்லா படத்துலயும் வந்து இத பத்தியும் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு, நான் ஒன்னும் ட்ரை பண்ணிலாம் பண்ணல. It's just when you watch a film, it's just so obvious. Like it's just how I see, because those are the things that I am able to relate to the most. It's not that I go around looking for, okay, இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படி இல்ல. But when you just see, it's just இப்படி நம்ம யாரையும் நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில பாக்குறதே கிடையாது. I mean, நான் அப்படி இல்லைங்கிறது வேற விஷயம். சுத்தி இருக்கிறவங்க கூட அப்படி இருக்கிறது இல்ல. சரி, நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க அப்படி இல்ல, ஓகே. பட் யாரையாவது ஒருத்தர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பாக்குறோம் அப்படின்னா அப்படியே கிடையாது. சோ அப்படி ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம். இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சு பாக்கணும் அப்படின்னு, அப்படி இல்ல. ரொம்ப நேச்சுரலா என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இதுதான். when someone, எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து ஒன் ஆஃப் மை பெட் பீவ்னு சொல்லாமான்னு தெரியல, பட் when someone comes and asks me, ஒரு உமன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நீங்க எப்படி இதை பாக்குறீங்க, இது ஏன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். It's not that I'm thinking as a woman, it's just my perspective. I happen to identify as a woman, so உங்களுக்கு அது அப்படி இருக்கு. It's not that I'm going out of my own space to do something, அப்படி இல்ல. So I don't know if I have a parameter, to be honest. As long as the woman has some sort of sense கூட இல்ல, some sort of agency in what she does, then it's okay, I guess. Because especially in Tamil cinema, it's very hard to have a test, because our standards are already so low. நம்ம வந்து இப்போ டெஸ்ட் வைக்கணும்னா செக்ஸி லேம்ப் டெஸ்ட் தான் வைக்கணும். As long as you can't replace that woman with a sexy lamp, it is okay. So basically there's a test called the sexy lamp test, which means that if you can't replace the woman character with a lamp, okay, if you can replace the woman character with a lamp, then you fail that test. And there's a surprisingly a lot of films fail that test. I'm not even kidding. Like Tamil cinema-le avlo films. Yeah, so நம்ம வைக்கணும்னா நம்ம அங்க ஆரம்பிக்கணும். So அந்த டெஸ்ட் வச்சு ஆரம்பிச்சோம்னா கஷ்டம். அதனால வந்து it's more like, okay, அந்த சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் கான்டெக்ஸ்ட்ல அந்த கதையில அவங்க அந்த கேரக்டரை எப்படி காட்டுறாங்க, அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுது, அவங்க என்ன சந்திக்கிறாங்க, இத வச்சுதான் நம்ம ஒரு again I also have to say this, whatever I write is mostly my perspective and my opinion. It's not the
final opinion. Like for example, எனக்கு சில exactly. So எனக்கு சில characters வந்து okay fine னு தோன்றது, வேற சில பேருக்கு கம்ப்ளீட்டா ridiculous-ஆ படலாம். But that's just how we grow, right? That's just how we evolve. What I really want more to happen is these conversations to happen. As long as the conversations are happening, I'm sure the outcome will be good. I mean, when you started looking at movies like this, was there a movie from the past, present, or whenever, right? I mean, where you've heard people really sing praises of, wow, this is probably the best written woman character in Tamil cinema. Solely, I mean, how can you guys be so far off the mark? Actually, so எனக்கு இது வந்து ஒரு கேரக்டரா சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு இந்த ஜெனரலா Vamp கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல. So the heroine versus Vamp, அந்த clash வந்து was very fascinating when I went back, because all the public opinion or the public focus will be on the heroine. But actually, the Vamp character will be better written. Like, she'll have more agency. She'll have, she'll be much more outspoken. She'll do what she does. Although, especially in the 80s, la vandu oru bigaperiya stereotype, ponnu padichirundha thimir pudichava, western clothes potirundha thimir pudichava, appuram vandu open ah pesna thimir pudichava, panakariya irundha thimir pudichava. It's just, and then that stereotype was very fascinating. I mean, I was born in the 90s, like mid 90s, so a lot of films I caught up like in retrospect. So வந்து பாக்கும்போது இதுதான் ஸ்டீரியோடைப்பா, இப்படிதான் இதெல்லாம் வேற இருக்கா, என்ன இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க. சோ எனக்கு அந்த கிளாஷ் தான் பயங்கர ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹவு the heroines were always the women who preserved and subscribed to patriarchy. So which means that their agency, even if their like especially விசு படம்லாம் பாருங்க, அப்ப நான் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பயங்கரமா என்னோட லிஸ்டுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டே இருக்கீங்க, அப்படியே வாங்க உள்ள, அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே போலாம். நல்லாவே இருக்குது. விசு படங்கள்லாம் அவரோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஏஜென்சி இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க. லைக் தே ஹேவ் தேர் மைண்ட்ஸ், பட் ஆனா தே வெரி கிளியர்லி வாண்ட் டு பிரிசர்வ் பேட்ரியார்கி. லைக் தேர்ஸ் a border, there's a line. அந்த லைனை நீ தாண்டா நீ கெட்டவன், இந்த லைன் பக்கம் இருந்தீங்கன்னா நல்லவன். that border வந்து was very fascinating. ஏன்னா எனக்கு I feel like it's saying என் வைஃப் நான் வந்து வேலைக்கு போடுறேன், நான் எவ்வளவு ப்ரோக்ரெசிவான ஒரு ஆளு. It's not that way. You don't have to allow her to go to work. So அந்த ஷிஃப்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து எஸ்பெஷலி எனக்கு இந்த நிறைய படங்கள்ல லைக் விசேகர் படங்கள் இருக்கட்டும், இல்ல விசு படங்களா இருக்கட்டும், விசு வந்து லைக் நிறைய பேர் பாலச்சந்திர வந்து பயங்கரமா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபார் ஷோயிங் the struggling woman all the time, like yes. All her women were struggling அப்படின்ட்டு, and they were also brahminical அப்படின்ட்டு. But I've always felt that he tried to move away from that context a bit, like especially with Ashameera, his later films where his woman was not just in the scenario that he was used to, but அதை தாண்டி வெளியில வந்து பண்ணும்போது, and எனக்கு அவரோட கேரக்டர்ஸ்ல பிடிச்சது என்னன்னா, it's like saying, especially for women, I'm saying this only because I identify as a woman, adanala na solren. I mean, there are other identities that who also face very very similar struggles, if not worse. Okay, so you cannot take the struggle against patriarchy completely away from their lives, especially in that particular scenario. It's like எப்படி வந்து நீ இத காட்டாம இருப்ப, like how can they not struggle, how can they not fight against, இப்ப வரைக்கும் ஃபைட் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம், like that's all we've been doing அப்படின்றப்போ how can we separate that part அப்படின்னு எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும். So எனக்கு வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது என்ன இப்படி வந்து mostly these films தான், like விசு படங்கள், பாக்யராஜ் படங்கள், like the women are very flavorsome, as in they have character, they're fun, but there's that line. And to quote one film, actually, எனக்கு வந்து படையப்பா சின்ன வயசுல பார்க்கும்போதுலாம் நமக்கு சௌந்தர்யா வந்து பயங்கர ஆஸ்பிரேஷனா இருப்பாங்க, வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம நீலாம்பரி பக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து புரியும். So that is where it's like, so that's where you grow up. என்னோட பஞ்ச் லைன்லாம் நீங்க எடுத்துட்டீங்க. நீங்க வந்து சரி, நீங்க ஒரு படத்தை வந்து
ஒரு படம் ஒரு கேரக்டர் சொல்ல மாட்டேன்னு நீங்க சொன்னபோது சரி ஓகே let me quote the movie that you have in mind but which you are refusing to talk about, which is படைப்பான் சொல்லலாம் இருந்தேன், but you stole my thunder. There's also Mannan, by the way, another like classic example of like நமக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க உண்மையிலேயே பயங்கர கெட்டவங்க போல அப்படின்னு இருக்கும். வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க அப்படி எதுவுமே பண்ணலையே தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். Again, going back to my research, right? So in one of your articles, right? So you said this one particular thing, right? I mean, so this was in a tribute to KB, right? So most of what we consider bold now was done in the 70s by filmmakers like KB, Balu Mahendra, Mahendran, and Rudraya, and it's inconceivable to grasp the gaps in representation today, right? So how did our women get reduced to arm candy, to tools that offer dramatic relief? Yeah, so ரெண்டு statement clearly, right? One 70s and one வந்து இப்ப இருக்கிறது வந்து. The 70s saw a big change, right? So basically AVM stopped making movies in between for like 10 years. Then you had you had the Shivaji MGR domination wane. Then so there was this 10-year period which is often mentioned as the gap between the Shivaji MGR and Kamal Rajni period. And enna portharikku vandu that is probably right, rather than a gap, that should be called the Sripriya-Sridevi-Saritha era. They were there practically in all the movies, had the best roles and this thing, right? So I mean, what were some of your favorite moments then? Let's talk about specifically, I mean, KB, then Balu Mahendra, Rudraya, most importantly Mahendran, who's one of my most favorite characters, right? Yeah, absolutely. And actually the three people, you know, like KB, Balu Mahendra and Mahendran, and actually the most favorite is Mahendran, because the way his films age, I mean, இப்போ நீங்க KB படங்கள் பாத்தீங்கன்னா you can see why he was revolutionary and why he did was important, but not all of them have aged well, especially in terms of, you know, the tone that he takes and the way he puts certain things across. And adu na tappun solla varala, it happens with time, right? But if you take Mahendran's films even today, like go watch a Johnny, and it's just absolutely beautiful, like I think he needs to be celebrated more. I don't know. I just have this feeling that உண்மையிலே வந்து underrated அப்படின்னு சொல்றது வந்து I would say Mahendran. But yeah, coming to your question, favorite moments. எனக்கு moments ஆனு எனக்கு தெரியல, but there are so many characters that I've just loved so much. Like அவள் அப்படித்தான். The first time I watched அவள் அப்படித்தான், I was just shocked. I was like, how is this film? Like எனக்கு ஒரு ஈவினிங் ஃபுல்லா நான் உட்காந்து யோசிக்கிறேன் 70s எப்படி இந்த படத்தை எடுத்தாங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், because the kind of you know the thoughts that they put across. இப்போ வரைக்கும் வந்து premarital sex is considered to be taboo. Like a lot of people refrain from making films on it. Now it's getting better, I wouldn't say no, but it's still like largely controversial, you know, largely bold. 70s லயே பண்ணிட்டாங்க, உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா? எனக்கு வந்து டாப் வாஸ் அவளை பிடித்தாங்க. ஏன்னா எனக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது என்னால ஜீர்ணிக்கவே முடியல. எப்படி 70s இப்படி எடுத்து நம்ம ஏன் why are we still struggling so much for, you know, the kind of roles that we get today. And actually Saritha KB காம்பினேஷன்ல வந்த நிறைய படங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அக்னி சாக்ஷி, ரைட், அக்னி சாக்ஷி, அப்புறம் வந்து இது அச்சமில்லை. So yeah, so எனக்கு அவங்க காம்பினேஷன் வந்து அதுவும் அக்னி சாக்ஷினா see we talk about mental health. இப்போ again the film has the limitation of its time, but இப்போ வந்து நம்ம மென்டல் ஹெல்த் பத்தி பேசுறோம், portrayal of mental health பத்தி பேசுறோம். அவர் அப்பவே வந்து அதை பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிருக்காரு, and he has a character. He's actually for the era pretty sensitively dealt with it, you know. And even take Balu Mahendra for that matter. வீடு இருக்கட்டும், இல்ல வந்து actually I don't know, like what is that film with Revati that he did, Marubadiyum, right? Marubadiyum. I don't know if it's from the 70s, well, but no, yeah, I think அது வந்து 80s ல ரொம்ப தள்ளி வந்துட்டேன். ரொம்ப தள்ளி வந்துட்டேன். I am very very bad with dates. அதுக்கு நாங்க எனக்கு படங்களா மைண்ட்ல இருக்கும். So no, just saying the kind of you know the roles, the என்ன சொல்றது, the even Bharati Raja for that matter, like so many good characters that he's given. Yeah, so
அதெல்லாம் யோசிக்கும்போது ஃபேவரட் மூமெண்ட்ஸ் நீங்க சொல்ல தெரியல, பட் ஐ திங்க் ஐ மென்ஷன் குவைட் a few. Or if you had to use one phrase to describe each of these directors, right, the triumvirate as you mentioned, right, இல்ல பாரதி ராஜா கூட இருக்கலாம், with respect to how they chose to represent women, how would you describe? Okay. For Balachandar, it would be the fighter. His women were always fighters. They had to rebel, you know. Balu Mahendra, sensitive, for the lack of a better word, you know. They were much more grounded, but also like silent strength in solvangala. I think that's a phrase that I can also go with Mahendran. Like, you know, the kind of vibe that say Archana gives from Johnny or Shobana gives from Udri Pukal, you know, the strength that comes from silence, from doing things rather than saying them, you know. I think and the phrase goes with both of them. Bharati Rajaku vandu, I think it was more okay, how do I put it, to say like அவர் வந்து கிராமத்து பெண்களை பயங்கரமா காமிச்சாரு is very very reductionist, but the kind of culture that he brought into, like அது வந்து his form and his writing culture தான் சொல்றது. இப்போ சில ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கும், சில வட்டார வழக்கு இருக்கும், சில லொகேஷன்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கவே மாட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் தட் அப்ளைஸ் டு ஹிஸ் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ இப்போ அந்த ஊர்ல அந்த மண் வாசனையோட இருக்கிற பெண்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்கள கொண்டு வந்ததுல வந்து ஐ திங்க், ஏன்னா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னையில தான். ஸோ எனக்கு பெருசா ஊர் பக்கம் போய் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இதுவே கிடையாது. படங்களை பார்த்துதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் வந்து ஓரளவுக்கு இப்படிலாம் இருக்குமோ அப்படிலாம் இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு நிறைய பாரதி ராஜா கிட்ட கிடைச்சிருக்கு. Thank you, because you passed your test with flying colors. This is more of a thought experiment, right? இப்போ வந்து I mean, so you had I mean, yeah, so 70s வந்து like முன்னாடி வந்து like சொன்ன மாதிரி வந்து was dominated by Sripriya-Sridevi-Saritha, right? I mean, now how do you think the 80s might have looked had they gone on to become the leading stars, right? I mean, the movie industry was built around the persona of these three stars rather than Rajini Kamal. How would it have looked? இல்ல ஆக்சுவலி நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப ரெட்ரோஸ்பெக்ட்ல சொல்லலாம் அது வந்து அவங்க நிறைய நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணாங்கன்ட்டு. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தி இண்டஸ்ட்ரி லுக்ட் அட் இட் தட் வே. இட் வாஸ் ஸ்டில் தி vein of MGR Shivaji and the rise of Rajini Kamal. That interesting. Like, but fortunately or unfortunately, 80s லயும் சரி 70s லயும் சரி, this never meant that they were bad women characters. அதுதான் வந்து so even though it was a rise of Rajini or Kamal, these women and many more women got to play really good characters opposite them or even otherwise. So அதனால வந்து and I think the industry has never positioned itself around you know, women என்ன பொறுத்த வரைக்கும் until like there was a Jyotika or a Nayanthara இப்போ where they have a market, you know, like appo vandu Silk Smitha had a market, but for different reasons. Like they a film wouldn't run would like avanga pazhaya padatha vandu Silk Smitha vechi they will be able to sell it, but avangala thaniya vechi or padam edutha adu endha madri irukum, adukku enna mari or image varum. So andha mari constraints eppovume nariya eppovume irundirukku, and it's like, so it's one of my favorite quotes actually from Ambedkar, where he says ethics or economics conflict aachna economics da epome win panum, ethics win panadu. So and the money is always around the men, the markets are always revolved around the men, and so I don't think appo avanga maybe adha pannirundanga things would have been very different now. It would be very very different, but adukana space appo irundadhaan enakku theriyala, to be honest. adu vandu nadandirukumaanu enakku, because கேபியோட படங்கள் வந்து சரிதாக்கு மார்க்கெட் விட கேபிக்கு தான் மார்க்கெட். ஹி வாஸ் a selling name there, right? அவர் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ரீதேவி பாலு மகேந்திரா வச்சு பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க பாலு மகேந்திராக்கு தான் மார்க்கெட். ஹி இஸ் the one who's been selling his films. So yeah, I don't know if that which is why, yeah, so probably that was just a thought experiment, fantasy, alternative universe, right? Where we had yeah, so, yeah, if that had happened, I think it would have been very different right now, because
இப்போ நம்ம when you, the kind of see change that you're starting to see, you know, in terms of like actors like Nayanthara or Jyotika or even younger actors like Aishwarya Rajesh, yes. who trying to bring in like different scripts, different roles, and அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு இப்போ நீங்க because I want to give an example. Bollywood like Taapsee எடுத்துக்கோங்க, the kind of projects that she is doing, Yes. and the kind of market that she is creating for herself. அதனால ஆக்சுவலி வந்து there's a spillover எப்பவுமே, like you know, because once there's a market there'll be people writing for you. That means you will, even if you don't do it, someone else is going to do it. That means you're I mean it's like ஒரு 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 டோர் திறந்து விடுறது. அது நம்ம மட்டும் தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை, யார் வேணா போலாம் அந்த மாதிரி. சோ அப்ப நடந்திருந்தா இப்போ இவ்ளோ மோசமா இருந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் பெட்டர் இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன். Thank you for going in and அப்படியே ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் கேட்க வேண்டிய क्वेश्चनலாம் வந்து நீங்க இப்போ ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. So thank you.